Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Good evening. लो ये नंबर भी सेव हो गया. So let's start. So yeah. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So last lecture, what we have to do, we have to map all the shipping details here. So user can select any one of them as their shipping address. So okay. So firstly, just start to make the UI part. So we have to build firstly UI, then we are going to, because we have already integrated the API for that. So whatever the data inside the user shipping address list API, these data is present inside your page or inside your front end. So as a shipping list, you have two objects inside an array. So we are going to map this array here to render the list of shipping details of that particular user. Does that make sense? Yeah. So, okay. So what we can do, we have to um, just use MUI checkbox. MUI checkbox. So we are going to use this checkbox. So I'm going to create we have a typography inside a box. And now what we are going to do, we are going to create, uh, just let me enter someone. Yes. So what we are going to do, we are going to create another box. So these boxes are for mapping the user shipping details. So if we have two details, then we are going to map two boxes. If we have three details, then we are going to map three boxes. And that is the power of React. Because if we have something inside an array, you can make a list according to that array. But when you are using HTML or normal like something like uh, core PHP, where you are going to write HTML, so inside that we have to make a what, an ordered list, like something around, if you have 5 items inside the list, then we have to make 5 list elements for that thing. But inside a React, you are going to make a single box, and whatever inside the array, it is going to create a box on the UI or on the what, virtual DOM side. So I'm going to create a box, and now inside this box, we have something called what? So just import it from here, level. So I'm going to use this checkbox. So I have to import checkbox as well. So yes, this is a checkbox. Firstly, import it from here.
checkbox. And now what you can do, you can just use this checkbox here. Okay. So the problem level is not defined. So I'm going to remove this level for now. So yes, and apart from that, we have something called another what you can use. Hmm, you can use it's something like a div. ये भी तो div है, box भी क्या है, div ही है ना, तो you can use another box here. So okay, a box, and now inside this box we have something called typography and name. Name, address, pin code, mobile number. And apart from this, we have also what? Let me click. Landmark. So yeah, so we can use landmark as well. Okay. So yeah, everything is okay. Only we have to fix the prettier. और कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो प्रीटियर का यूज करना, बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम कोड करते हो अपने अपने कोड एडिटर पे तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बट सामने वाले को देख के बहुत गंदा लग रहा होता है. तो तुम्हारा कोड प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए, प्रॉपर अलाइंड होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस ESLint or prettier comes in the picture. कि whenever you write something, if there what if their format is not up to mark, then your prettier gives you the warning, please fix that, and it also gives you suggestion, quick fix. So when you click on the quick fix, it automatically fix the format of your code. So now your format is properly aligned. So कभी भी ये कोड किसी के पास तुम गिटहब पे पुश करोगे, कोई भी ये कोड देखेगा तो तुम्हारे सारे कोड क्या है, प्रॉपर अलाइंड है. तुमने कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉन्स्ट यहाँ स्टार्ट करा है, ये कॉन्स्ट यहाँ स्टार्ट कर दिया, कहीं का स्टार्ट कर दिया. तो प्रॉपरली अलाइंड है, सारे ब्रैकेट्स प्रॉपरली क्लोज्ड हैं. और क्लोज कैसे है, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ. तो ये अलाइनमेंट, जैसे अगर मैं इस करली ब्रेसेस पे हूँ, मुझे देखना है कि ये बंद कहाँ खुल कहाँ रहा है, मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली, मुझे ये लाइन दिख रही है, इस लाइन से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा. अच्छा, ये यहाँ से ओपन हुआ है. सो this is something which makes your code beautiful, so anyone understand properly. और कोड को रीडेबल लिखो. कोड को कभी भी ऐसा नहीं लिखो कि कुछ भी कन्वेंशन यूज मत करा करो, नेमिंग कन्वेंशन जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम, क्योंकि थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन ऐसा यूज करो जिससे बाद में अगर कोई ये पढ़े कि यूजर शिपिंग डिटेल्स लिस्ट, इट मीन्स कोई भी समझ पाए कि अच्छा ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यूजर की जो शिपिंग डिटेल्स की लिस्ट है वो फेच करने की कोशिश कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे सेट शिपिंग डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हम सेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन के साथ फॉलो होना चाहिए. तो या, so that's it. And now what we can do, we can just check it. So yeah, but we have to give some style on it. So what I can do, I can firstly use this box and give some styling on it. Export const styled, एक्सपोर्ट कौन सा स्टाइल्ड, और आप ये बोल सकते हो
shipping box. Styled box. And then inside, you have to give some background color. Background color should be FFF. I think works on it. Okay. So yeah. Hmm. And then border radius should be 2 pixel. देखो सजेशन आ गया ना कुछ है, ठीक है देख लेते हैं क्या है। तो हाँ अलाइनमेंट की इशू थी तो ये हो गया and yes but it not reflects because we have to use this styled shipping box. So instead of box we are going to use box. So that's it. Go inside your shipping details, just import it here from styled, and now you can use this styled here. So instead of using this box, okay, so we have this box, so I'm going to replace this box with this. So yeah, and that's it. Okay, so what is the problem? Because not found in the style. So style में नहीं मिल रहा है. Let me check. Yeah, style shipping box is there. Let me refresh it. Imported as styled was not found in style. Style deep cart है तो है. तो हमने एक्सपोर्ट तो करा है. ठीक है तो अच्छा कहीं ये फाइल सेव नहीं है ना. That's it. That's the problem. So let me just inspect it and check. So let me. Okay. So this is your box. We have all the things. Border color FFF. ठीक है FEE सही है तो FEE डाल देते हैं. So yes, and now what we have to do, we have to give some display for this style shipping box because we have checkbox and box. So what we can do inside the shipping details styled component, we are going to give display flex or align items center. And yes, it works. But the point is we also have to align these as well. No, it is not required. So I can give something like yes. So okay, and now I'm going to map these details inside the shipping details. So I'm going to replace these things with the dynamic data. It is now static, but we are going to make it dynamic. So how can we do that? So just go and you have to use what? So I'm going to check it whether this shipping list, yes. So I'm going to use this shipping list
and just map on that. So let me check. So मुझे ये checkbox चाहिए. अब देखो, this is the JSX something, और ये चीजें ना बहुत स्मार्ट, बहुत क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि ये JSX है. अब इसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है. JSX is something जो HTML टैग को आप JSX में कन्वर्ट कर दिए. But now what you have to do, you have to write some JavaScript inside this JSX. So for this, if you have to write something inside the JSX, then if you have to write some JavaScript inside the JSX, then you have only one thing. You have to make this curly braces, and inside this curly braces, you are going to write what are JavaScript things. So basically, this shipping details is a data which keeps your selector. So this is something from React Redux package. So it also belongs to something JavaScript. So for this, we are going to use the shipping list and just map it shipping list, and using AND operator. It means what? If the shipping list is present, then only these boxes are going to be rendered. Otherwise, these boxes are not going to make a node inside your DOM tree. Okay, so yeah, so now shipping details are map and item. So item, and inside this item return what? Return this checkbox and box these things. So return these, and I'm going to use what here a single, because map function returns something. So let me check if it works. Okay, so yes. So when I'm just going to return this checkbox and box from this map function. So here we have some warning, and warning is what? JSX expressions must have one parent element. So we know that if you write some JSX, then JSX is only rendered as inside a parent element. So whenever you have returned a JSX, very top, you have rendered a single div. So inside a parent div, you can write as much a JSX, but you have to make a parent. But here inside our code, we have returned two things from the JSX or from the map function. First is this checkbox and second is box. So you can't return two JSX from one. So you are going to use a fragment here. You can use a div as well. So this is a fragment. And yeah, so just, okay. So fragment is what? It not creates any node inside of what? Inside a DOM tree. So when you use a fragment, so it means what? You are not going to create any node inside your DOM tree or inside your inspect. So this is something which is conceptual, और ये चीजें clear होनी चाहिए. So now when you think about this div, okay, so no, this is not a div. So this is my div, and here div have two things. First is span, or second is what? This div. So here we have something called a single div, but इनके ऊपर अगर आपने fragment use करा है तो कोई भी div नहीं आ रहा है. कहाँ पे? इसके नीचे. अगर मान लो कि 4 items होंगे तुम्हारे shipping list में, तो 4 div बन जाएगी. तो इसने आपने fragment use कर दिया. But let me check. So what we can do? Okay. Item. So item is not used होगा ना? Okay. So yes. So what we can do for this, we are going to render this item here. So how can we use that? So I'm going to replace this
by this item dot name. Item dot name. Similarly, item dot address. जो भी आइटम में है वो हम रेंडर कर देंगे, तो कंसोल में चेक ही कर लेते हैं ना. अब 2 आइटम है तो 2 बार ही रेंडर हो जाएगा. तो नेम एड्रेस मोबाइल item dot mobile item dot landmark item dot what pin code. इसके अलावा कोई डेटा है जो मैप करने की जरूरत है? मुझे लगता है नहीं, तो मैं डाल देता हूं. So yeah, let me check. Let me refresh this data. Yeah, it have what? A 3 data. Yeah, it have 3 data because when you you have only 2 indexes, and why this print 3 things? So okay. हमने कहीं गलत रिप्लेस कर दिया है क्या? ये चेकबॉक्स ये मैंने क्यों बनाया था? अच्छा, ये मल्टीपल चेकबॉक्स है ना, 2 हमने चेकबॉक्स यूज करा था, तो मैं ये हटा देता हूँ. हाँ, ये तो हटना ही है ना, ये पहले स्टैटिकली जब करा था तो था. तो ओके, तो मैं ये okay. So the problem is what? We have this data and we have some console here, shipping list. So I'm going to console it all console.log shipping details, and I think it is mapped. Yeah. Okay. So after getting this data, it is going to be what? Empty. Why? Okay. Shipping list के पास ही डेटा नहीं है, ये तो एरे ही एम्प्टी बता रहा है. तो लेट मी चेक माय नेटवर्क टैब. व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी तक तो सही था. ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ. User addresses, yes, we have 2 data. So inside a console, there is 2 details. But yes, now we have this data. 2 data is present. So, okay. So here, what we can do, we have successfully rendered this data, but now the point is that inside this div, what we want, we are not going to give a display property flex, or sorry, just the flex direction row. We are going to change it to flex direction column. So these 2 boxes are properly aligned. Flex direction, and now you can give this to column. And yes, okay. But the point is this is not we are going to achieve. We want these 2 things are रोली अलाइन. ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये सही है. और अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बॉक्स पे मैं दे देता हूँ div. तो इंस्पेक्ट करते हैं, and this is a div which have align item center. So okay, so what I can do,
I can go inside this instead of rendering the single fragment. We are going to rendering a box. Box, yes. So box, we have to give some key to this box. So I'm going to get index from the callback and just use this index here as a key. So yes, and now, yes, we have these two data. So for this, what we are going to do, we are going to align flex direction column, and here for this box, we are going to use the SX. And now you can use display flex or display flex and flex direction और इट्स भी रो वो नीड नहीं है फ्लेक्स डायरेक्शन रो होना चाहिए तो ठीक है मैं रो दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो align items center ठीक है भाई तो ठीक है और नाउ yes so what we have given हमने इसको दे दिया जो कि हमें इसको नहीं देना है ये एसएक्स हमें ये इसके ऊपर वाले को देना है तो मैं ये एसएक्स से हटाता हूँ so now we are going to paste it here so it works yeah it works only thing is left here is we have this box and we have given this box to a flex direction row nice but here we have to give to a styled shipping box which is defined in the style.js file we have to give um, flex direction column and yes but because of this uh, justify content flex start so let me check it do you have align item center है क्या इस पे एक बार ये हटाते हैं तो इसके अंदर दो डीव्स हैं तो ये इसके डीव से आ रहा है तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स start align items flex start yes so यूजर शिपिंग लिस्ट के बाद वाले बॉक्स पे हमें अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट लगाना है so user shipping list is where's our user shipping list yes so inside it what we have user shipping list give me a second yes list and then on this we have to give
align items is what? Flex start. Oh, yes, because of some inappropriate data, because we have to fill all the address details, a mobile number, you can give something or some design on it. So, yes, we have two things. Only thing which is left, not going to show this div. So, we have this div which is here, box. So, I'm giving some margin top, and that should be 10 pixel. ठीक है, ओके, आप बॉर्डर बॉक्स भी दे सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए हमने डिटेल्स यहाँ कीप कर लिए हैं। और डिजाइनिंग, यार कोई तुम में से कोई है जिसकी जो इस प्रोजेक्ट की यूआई डिजाइन थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर सकता है? इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इट, आई कैन गिव यू सम टास्क रिगार्डिंग दैट, और अच्छे टास्क होंगे। Yes, sir. Okay, so yes, you can do one thing. You have to apply some CSS, and I give you some suggestion on it, and you have to apply the styled CSS on it, and just make it some, give some beautiful word content and the images as well, so it looks it looks better, है ना? तो थोड़ा सा काम करना इसमें। यू कैन वर्क अराउंड, तुम सैस पे भी कर सकते हो, सैस भी यूज करने की कोशिश कर सकते हो। सो तो करना, ट्राई करना, है ना? ठीक है, तो अभी डिटेल्स हमने फिच कर लिया है। तो व्हाट वी हैव दीज टू डिटेल्स। सो फॉर अ टाइम इट इज गोइंग टू बी सेलेक्टेड ओनली वन। सो हम वो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे इस पे। तो अभी के लिए मैं डिजाइन पे काम नहीं करता हूँ, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन सम पेमेंट गेटवे स्टफ एज वेल। तो आज मुझे पेमेंट भी स्टार्ट करनी है, तो अभी हम पेमेंट की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे डिटेल्स को फैच कर लिया है। सो डिटेल्स को थोड़ा सा और स्टाइल हम दे देंगे, then only we can give some proceed button. So for to add what, to go inside the payment stuff and all, ठीक है? तो let's start on the payment. So start किया जाए भाई? Yes, sir. Okay, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेमेंट में हमें करना क्या था? सो inside the payment gateway, or this is very impressive topic from interview point of view as well. If you are going to say something like, yes, I have integrated the payment gateway inside our project, so this is something which is really some smart thing. And if you handled front end and back end both things, then it makes a very good impression. सो ठीक है, पेमेंट गेटवे की चीजों को देखते हैं कैसे काम करता है पेमेंट गेटवे। एंड ये कौन लोग हैं जालिम लोग जिनकी 1 घंटे बाद नींद खुलती है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेमेंट वाली चीजें। सो यस, व्हाट वी कैन वर्क around the payment, only we have make a gateway controller, a gateway, I think a payment gateway model as well. No, I haven't create a payment gateway model inside our project. So yeah, we also have to create it. So yes, apart from that, we have already done their routes, payment routes. So we have something called Braintree get token user ID. So on the basis of the user ID, you are going to make a request
on this gateway controller to provide or to give some token which we want. So whenever a user make a request from the front end, so firstly they need a token. जैसे आप लॉगिन के लिए एक ऑथेंटिकेशन टोकन, आपने JWT टोकन इंस्टॉल करा था अपने बैकएंड पे, आपने JWT वेब टोकन यूज करा है फॉर द बैकएंड पर्पस, है ना? तो उस टोकन का क्या था कि हर यूजर का एक स्पेसिफिक टोकन होगा, वो टोकन कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। क्योंकि सोच लो कि मान लो कोई, अगर तुम लोग बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहे हो और अगर दो यूजर्स के टोकन मैच कर जाए तो क्या बवाल हो सकता है? तुम समझ रहे हो? एक डिटेल्स दूसरे डिटेल्स के पास चला जाएगा, दूसरा तीस, मतलब ऐसे वो कभी भी व्हाट यूनिक नहीं हो सकता है। तो टोकन इसलिए बनाया गया कि हम प्रॉपरली सिक्योरिटी दे पाए यूजर को कि यस योर डेटा शुड बी सेव्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द JWT वेब टोकन. So that is the main reason the token system introduced in the picture. So something like a JWT token, which JSON Web token provides you a token to authorize the user. Similarly, in Braintree, first thing is what you have to get the token on the basis of that user ID. सो इससे फायदा क्या होगा कि ब्रेनट्री के पास इंफॉर्मेशन होगा कि भैया ये इस यूजर आईडी के लिए हमने ये टोकन जनरेट करा है, तो ये यूजर अगर रिक्वेस्ट करता है पेमेंट से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, उस यूजर के स्पेसिफिक हमें टोकन पहले फ्रंट एंड को देंगे कि भैया हाँ लो ये टोकन लेके अगली बार आओगे तभी हम तुम्हें पेमेंट करने देंगे। तो मतलब अगली बार इन द सेंस कि उस प्रोसीजर के दौरान, मतलब जैसे तुम रिक्वेस्ट करोगे सबसे पहले ब्रेनट्री से तुम टोकन मांगोगे, वो टोकन लेके अपने फ्रंट एंड में रखोगे, फिर उसी टाइम तुम्हें जब पेमेंट करना हो या किसी का कार्ड डिटेल्स ऐड कराना हो, तो उस टाइम करते टाइम वो टोकन लेके जाओगे वो कार्ड डिटेल्स के साथ, तभी तुम्हारा ब्रेनट्री तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो तुम्हें एरर दे देगा। तो इज इट मेक सेंस? प्लीज बोल दो, कुछ पल्ले पड़ा? ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, तो ठीक है। तो हमने टोकन में हमने इसको प्रोडक्ट बनाया था कि भैया यूजर आईडी, उस यूजर आईडी की हम आईडी लेके आएंगे, तो तुम हमें टोकन देना, हम उसकी क्या लेके आएंगे, उसकी JWT टोकन भी लेके आएंगे, तभी तुम हमें पेमेंट करने देना, अदरवाइज। Give me guys 2 minutes.
Yes. So, yes. So we are going to integrate it. So first thing, what we have to do, we have to create an account on Braintree Sandbox. So for every like Braintree is what a company which have the proper website. So this is the Braintree, but for the online payment solutions and the global payment solution partner. But when you have to make a developer account on the Braintree, then you have to go inside the Braintree Sandbox. Braintree Sandbox. So this is the sandbox for the Braintree payments. The sandbox offers you to a space to test payment processing without risking your actual credit card details. Access everything, explore the full control panel. ठीक है, तो अभी क्योंकि एज अ डेवलपर आप सीधा किसी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने नहीं चले जाओगे. मान लो कि तुमने 2,000 का रिक्वेस्ट बनाया और तुम्हारी गलती से तुम्हारे बैकएंड में वो डेटा चला जाए 40,000, वो तो चला गया ना. तो हम क्या करते हैं, डेवलपर अकाउंट पहले टेस्टिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं. सो ब्रेंट्री पेमेंट्स के लिए आपको एक टेस्टिंग अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी. तो लेट मी क्रिएट इट फॉर यू. तो आदर्श पांडे की कीड़ा and India, yeah. And the email what we are going to use, Adarsh. Okay, Adarsh Kida one I'm going to use. One at the rate gmail.com. Let me try it. So check your inbox and just we have to confirm it. So, so your Braintree Sandbox login. Complete sign up process. So you have to create a username and the password for this. So, okay, so I'm going to just use the username and password. You can create your own. So give me a second. Yeah, let me save it for the future use. So yes, now everything is done. And just share my details. Okay. So yes, you have logged in inside the Braintree Sandbox.
And inside the Braintree sandbox, what we are going to do, we are going to create some API keys. So basically, inside the sandbox, we have to create a merchant ID, a public key, and the private key. So these three IDs is important to get a token or Braintree token for that particular user. So for this, I'm going inside my settings, and inside my settings, I'm going inside my API. So here we have some API keys and some token keys. So this is a CSE key, never use Magenta ID in environment. So what we can do, we can generate a new key. So okay. So I have created this new key. So here we have something called what? Public key, private key, and the merchant ID. So first thing, I'm going to save it inside a backend. So in which file we are going to save it? We are going to use the env file, .env file for the backend, where we have all the things. So I'm going to use Braintree public key. So this is a Braintree public key. This is a private key, and this is a merchant ID. And that's it. You have saved it. And now when you go inside your controllers, so we have this controller. So what we can do, we can simply import that configurations or Braintree merchant ID public key and the private key inside your controller. So for this, what we can do, we have to import a env.json. So firstly, we have to import this .env inside the payment controller. So, okay, we have already imported the Braintree. So, yeah, we have something called .env is imported here. And now we can get this something like how can we get it? So let me check. Yes. So we can use this process.env, and I can use this .env.config here as well. It may work. So let me do inside the payment controller. So process.env dot. So let me do one thing. Let me use this credentials here as well. So inside a payment controller, I can use this, and yeah. So what we can do, Braintree public key, private key, and the merchant ID. But the problem is, we have to config this as well. .env.config. So let me do this. And for a numeric literal, okay. So, okay, I think
So process.env, how many places we have used? Process.env. Okay, so how can we do this? Const URI. तो हमने URI में तो कुछ भेजा नहीं है, यूज भी नहीं किया URI. तो give me a second. Can we do something like, okay, so let me do something. So inside the payment controller, I am going to comment it for now. And now what we can do, something like this. Process.env dot braintree public key. So let me do and just make a API request on it. So let me open my Postman. We just paste this API. Okay, so here we have this, and now what we can do, firstly make a login request to just get the API data. So I think yes, we have no user login. Okay, so this is the user login. So I'm making a request and I'm just going to copy this ID. So let me do first here. So what is the API endpoint, which is basically inside the routes file. So inside the payment routes, Braintree get token. So I'm going to use http/8000. And now, so what we can do, go inside the app.js, just check this API/payment. So API/payment slash inside the payment routes, we have the Braintree and get token to Braintree get token slash the user ID. So whatever the user ID here, I'm going to copy it. So others1ekida.com है, याद रखना ये यूजर नेम, नहीं तो एपीआई रिक्वेस्ट बनाएंगे तो जाएगा नहीं. ठीक है, समझ रहा हो ना? तो अभी तुम्हें टेस्ट करना है तो कोई नहीं. तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ, अरे यार मैं यहाँ था, अरे यार हाँ ठीक है. अब मैं यूजर आईडी यहाँ पास कर देता हूँ. और what kind of request is it is a get kind of request. Just hit the send item unauthorized user because it is protected, so you have to send a token as well of that user. So this is the current token. I am copying it and now just pass inside the header as an authorization key. So this is the authorization and we have to pass it with a bearded and then this token and just send it. Yes, we have some console, I think. And we are making a request and we have get this what process.env dot process.env dot Braintree public key. This is your public key. Does it make sense, guys? हम गेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, हम गेट कर पा रहे हैं. And now what we can do, we can use something gateway, which is basically a gateway is something which generates a token. So what we can do here, this is a gateway. So basically I have to make
a connection a connection function which just when we hit this API, then it is going to be connect with you. So I'm going to make another function first here. So let me change it to gateway. Instead of using this gateway, you can use generate token, generate payment, payment token, and just use this inside here, and as well as payment routes. So let me do this instead of giving this. And is it? Let me comment it. Now I can check it from the payment routes. To generate payment token. Yeah. So now what we can do, we can just use this forms to make a gateway. And this gateway is what? You have to use this brain tree. And whenever you call this gateway, then this is going to be connect with your Braintree. So connect Braintree.connect. Braintree provides you a function, a connect function, which takes a object as an argument. So inside this argument, what you are going to use, you are going to use so these three things. First, a merchant ID, a merchant ID. So you can get what process dot env dot what let me copy it from .env file. Braintree merchant ID. So process.env.braintree merchant ID. And this is the first key which goes inside a parameter of the connect function as an object. So second key is, okay, this is something wrong, merchant ID. And now you are going to send what? Public key. So this public key is what? Process.env dot what? So going inside my sorry, where we have dot env, I'm going to use this Braintree public key. So process.env.braintree public key, and then this private key. So this private key is process.env.braintree private key. Why I'm copying it? Because कभी कभी कैस्ट के कारण डेटा नहीं उठा पाता है और ईएनवी के कुछ सेंसिटिव डेटा होते हैं, सो यू हैव टू मेक कॉपी. हमेशा कभी भी वेरिएबल कॉपी करके डाला करो, सीधा लिख मत दिया करो चार जगह, तो ठीक है. सो या योर गेटवे, whenever you call this gateway from this generate payment token, then it just gives this data and just connect with your Braintree account. So now what we can do, I can simply make a request and response as a parameter and just use this gateway. And we have inside a gateway, let me do this. So, okay. So let me do this. Let me do this console.log gateway and this gateway and making IP request on it. So let me check it. Is my
Node 1 is started. Okay. Braintree.connect is not a function. Hey, Braintree.connect is not a function. So what we can do, let me check my what package.json file. And yes, we have already installed the Braintree. So what is the problem? Let me check on the Google because Hmm. Okay, so let me do something inside the documentation. Hmm. Braintree.connect is not a function. Hmm. अभी इस पे ना मैं अगर थोड़ा ये होगा तो मैं इस पे थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, ये बाद में करूंगा लास्ट में जब हमारी पूरी पे बन जाएगी, ऐसे काम करता है ये पूरा पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम। अच्छा अच्छा, it may be because of we have not provided that env environment. So what we can do, we have to provide that environment, which is basically a sandbox. So what we can do, uh, just go inside my code base, and here what we have to do something like this. So here we are going to use environment, create the environment, and this environment is something braintree dot environment dot sandbox. So let me copy it from here. Okay. Now I'm going to test it. Just checking my, just sending a request on it. Braintree dot connect is not a function, ये तो पैकेज का प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है। Braintree है ही।
दूसरे को टोकन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको currently not currently to एक मिनट में ब्रेन ट्री डॉट का पैकेज ही देख लेता हूँ npm पैकेज गाइडलाइन अच्छा इसने बोला है कि पहले ब्रेन ट्री को उठाओ फिर गेटवे बनाए तुमने कौन सा गेटवे और तुम्हें ये यूज करना है इसके डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है So I'm going to use instead of sending the braintree.connect, I'm using this new braintree.braintree gateway. And let me check. Now when I'm going to try to make a request on this API, then yes, I think it works. We have all the things which is present inside a what inside a gateway we have inside my console browser. दिख रहा है गेटवे में ब्रेन ट्री गेटवे टाइम आउट इसके सब कुछ इसके एड ऑन इसकी एड्रेस गेटवे क्या है क्लाइंट टोकन गेटवे क्या है एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन गेटवे there are a lot of security which they provides because you are going to use anyone's payment. So yeah, okay, so let me do. So here we have already generated a gateway. So I'm going to remove this gateway. And now what we can do, we are going to just use this gateway dot client token, and this token because we have to generate, so generate is a function inside it. So gateway dot client token dot what generate, and inside the generate what we have to do, we have to pass two arguments, and the first argument is an empty object and the second argument is a callback function. So I'm going to write a callback function. आप लोग मैं दोनों सिंटेक्स से बता सकता हूँ, हमने ये बहुत बार यूज करा हुआ है ये वाला से कॉलबैक है ना. So we can write something like this as well. So function, and because it is an anonymous function, we are not going to a callback function is basically something like anonymous function. We are not going to name it. So function, and inside this function, we have first thing is error and second is response. So when you call this gateway.client token dot generate function, it takes two arguments. First is an empty object, second is a callback function. And inside this callback function, we have something error and response as an argument. And now we are going to handle it something like this.
इफ एरर, अगर एरर है तो क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और क्योंकि ये एरर है तो आप किसका स्टेटस दोगे, 500 इंटरनल सर्वर एरर का, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, और डॉट आप कुछ भी यहाँ सेंड कर दो, या डॉट जेसन, एंड नाउ इनसाइड दिस जेसन, और आप एरर सेंड करो तो सेंड ही कर दो, सेंड कर दो इस एरर को, ठीक है, ये तो हो गया। एंड नाउ फॉर एल्स what you are going to do, what you are going to do, so you have generated a payment token, and now you are going to do inside the else, you can send the response dot send, overall whatever the response is coming inside the callback function, you are going to send it. So yeah, that's it. So let me check, is it work or not. So inside my API Postman, we are going to just cancel the request, and let me check my terminal as well. I'm going to restart my server again. Yeah. So let me send the request again. And yes, we have successfully get this client token. So whenever you are going to make a request on API slash payment slash Braintree get token with the required token of the user, then we get this client token. So on the basis of this client token, we are going to use the further payment processes. So what what we can do? So first, we have to get this client token on the front end. So on the basis of this client token, we can make a request, or we can make any payment process further. Without this client token, जैसे authorization token के बिना आप यूजर को लॉगिन नहीं करने देना देते थे, वैसे ही आप पेमेंट टोकन के बिना आप उसको कोई भी क्रेडिट कार्ड एंड ऑल कोई भी डिटेल्स आप उसका रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हो ब्रेंट्री के पास। तो पहला काम है कि आपको ये टोकन फ्रंट एंड पे पहुंचाना, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दिस टोकन फॉर व्हाट, फॉर समथिंग, फॉर टू हैंडल दी पेमेंट स्टफ। सो आई एम गोइंग इनसाइड माय फ्रंट एंड। सो हमारा एपीआई बन चुका है, ये टोकन जनरेट करके दे रहा है पेमेंट का, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट इनसाइड द फ्रंट एंड। सो यस, we have something called pages, and yes, so what we can do, uh, on the add to cart page, whenever user click on the proceed button, we are going to get the payment details and all. So what we can do, I have the front end, and let me just go back, and instead of showing this add your shipping details, we are going to use the payment stuff here. Does it make sense ना, कि कार्ड पे जब तुम ऐड करोगे वहीं से पेमेंट की तरफ जाते हो ना। और शिपिंग डिटेल्स के लिए हम ये कर सकते हैं, वहां से भी एक बटन होगा जो तुम्हें फिर से ऐड टू कार्ट वाली पेज पे लेके चला आएगा, और पेमेंट जब हमारा कनेक्शन बन जाएगा तो हम पेमेंट यहाँ से पेमेंट की प्रोसेसिंग को हम यहाँ कर सकते हैं। एड्रेस शिपिंग डिटेल्स अगर आपके पास सेलेक्टेड है तो ये इनेबल होगा, इनेबल इन द सेंस कि ये तुम्हें
वार्निंग शो कर रहा होगा कि प्लीज ऐड योर शिपिंग डिटेल्स फर्स्ट। तो ये कंडीशन हम हैंडल कर लेंगे यहाँ पे, और दूसरा हम यहाँ पे पेमेंट सबको हैंडल करते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर वाले प्लेस पे ले जाएंगे। तो what we can do, firstly I have to install the Braintree web inside a front end. So let me just close it, just go inside my front end terminal, and no, I can install it from here because we have to open another terminal. So delete all the, so cd front end. So I'm going to install a Braintree web drop in React. This is the package. Let me copy and check it again if I'm not wrong. So here I'm going to, यही package है, npm install Braintree web drop in React. So this package gives you, this is a package of React which gives you a power to connect with a Braintree. Otherwise, in a simple JavaScript applications, we have to just use their script files, or we have to just link with a CDN link, and it is something hectic because the problem is that कि अगर थोड़ी सी तुम्हारी CDN फाइल में इधर हो गई तो वो कनेक्शन बना नहीं पाता है। तो यहाँ पे यही रिएक्ट का फायदा है कि भैया तुम्हें मॉड्यूल मिल जाते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वेब से रिगार्डिंग वो रिएक्ट के अंदर मॉड्यूल मिल जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ब्रेंट्री कनेक्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज किया था फ्रंट एंड पे, तो इन रिएक्ट साइड तो यू हैव यूज्ड ब्रेंट्री वेब ड्रॉप इन रिएक्ट, and if you are going to explain for the back end, then you can you can see clearly like we have a Braintree package inside the back end, so it gives you some kind of gateway which just provides the client token on the basis of their private key, public key, merchant ID, and environment. So as an environment, I have used the sandbox, and we have generated the merchant ID, public key, and the private key, and we have used inside the what inside to whenever we have to generate a payment token for the front end. So okay, बहुत ज्यादा बोल दिया, समझ में आया ना क्या बोला मैंने अभी? ठीक है, समझ गया। तो yes, so inside the front end we have installed this package. So yes, it is already installed inside I think yes, Braintree web drop in React, and their version is 1.2.1. So ठीक है. So for now, what we can do, we can make, we are not going to store any information of the payment inside a Redux application because it is a global application, global store. So it is not required for the payment things on every pages of the application. Does it make sense? इस पे हाँ या ना बोल दो? Redux is something which is used for transferring data from one component or one page to another page if it is on parallel level or nested inside any one of them. So for that reason, when we have to just transfer a data from one component to another, and we are not going to use, we are not using a callback or a props because it is sometimes hectic for the larger applications, then we have to use Redux. But the point is that Braintree information or payment information is not required in any other pages of the application. So that's why we are not going to use a Redux stuff to handle Braintree information. So for this, अब देखो क्योंकि हम Redux से हैंडल नहीं कर रहे हैं, अगर हम Redux से हैंडल करते तो हम क्या करते, सीधा एक एक्शन बनाते हैं, एक्शन क्रिएटर रिड्यूसर बनाते और हैंडल कर लेते, बट हमें हैंडल तो ऐसे करना नहीं है।
So for this, I am going to use uh, inside add to cart, I'm going to use it. So first, what we have to do, we have to make helpers or APIs where we can write APIs. So I'm going to make another folder here. जिससे क्या होगा कि अगर वो सागा हम यूज किए तो अंदर एपीआई सागा के अंदर कॉल हुई है एक्शंस के अंदर, अदरवाइज इस एक्शंस के अंदर कॉल हुई है मैक्सिमम एपीआईज जिसकी डेफिनेशन एपीआईज की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है मैक्सिमम एपीआईज की. बट जब अगर हमें सागा से हैंडल नहीं करना है, आई मीन रिडक्स से हैंडल नहीं करना है, तो आई कैन मेक अनदर फाइल हियर, फाइल नहीं फोल्डर APIs, and inside a API I can make what generate uh, not, only a generate token payment dot, okay, so let's do it payment dot js. So inside a payment dot js, firstly you have to import Axios package, import Axios, sorry, Axios from Axios. And now const, I can use export const. Whenever you can make a multiple functions, we can write a multiple definitions here. So that's why we are going to use a const. Otherwise, we are going to use default if we have only a single function inside the inside a single JavaScript file. So export const generate client token. I'm going to write a generate brain tree client token. So this takes first thing is what user ID. Sorry. So this takes first as a user ID as an argument, and second is a token. Second is what? Token. So here, what we can do, we can use okay, do one thing. You can use Axios. So just use Axios. So Axios dot get, and inside this get, what you have? You have this API, this endpoint. So let me paste here and just replace it with this ID with a dynamic ID. So I'm going to use a literal strings here. So yeah, and inside it dollar and dollar user ID. And now you have to pass get, then a body, and inside a body we haven't anything, so I'm not going to pass a body. So I have to pass header information as well. So I can use something like const. Some when you use inside a what actions file, so you have make this header. So something like I'm just going to use this const config for the header informations. So let me replace with this, and now you can use this config file, here as a second argument. And yes, that's it. So
access.get आपने कर लिया। अब आप जैसे देखोगे इसके अंदर और एक्शंस के अंदर हम सीधा डेटा गेट कर देते हैं और डेटा को हम सीधा क्या करते थे, हम वहां सेट करा के रिड्यूसर से कट कर लेते थे। तो मैं एक बार कंसोल कर लेता हूँ डेटा को और फिर मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक डेटा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू दिस and now you can just console at console.log data in payment या हाँ और डेटा। So probably data does not exist in the type, but है ऐसा है क्या? Give me a second. अच्छा ऐसा तो नहीं है कि हमने एक इसको असिंक बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे अवेट कर देता हूँ। हाँ दैट्स दी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अवेट यूज नहीं करा था और ये पे रिक्वेस्ट बना रहे थे। ठीक है, ये तो पता ही है, मैं तो कर भी पता, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू कॉल दिस जनरेट क्लाइंट टोकन with any piece. So I'm going to just use it from here. So what I can do, I am going inside my add to cart page and just import this and just use it. So import what I have to import this generate Braintree client token inside add to cart. So okay, this generate token from sorry, from APIs slash what payment. Let me use this as it API slash. Okay, so basically, export const. So I can change it to index.js file. But I think it may work. Yeah. Just give me a second. And just use it here inside a use effect. Use effect. And inside here, what we can do, if user data, so all this generate Braintree client token, अगर user data है with the required user ID, तो user data dot underscore ID and user data dot token. And yes, everything is looking good. So
what are these duplicate array dot view? ठीक है. So let me check it on the page where we have implemented it. So APS loss can't resolve. So what I can do, uh, I have to change with index.js. Mm, index.js. Okay. So then fix it. And fix it just this. And now let me refresh the page. So the problem is add to cart APIs. Yes. And let me check our data in payment. And yes, we have successfully get this client token and the success Boolean data type inside this page. So we have this client token and we have this success. So yeah, it is good. And we are good to go with that things. So for now, so I think we are done with today because we have generated a token and we have successfully integrated inside the front end. And for tomorrow, we are going to use this token and we are going to display the credit card information on the front end so we can send the credit card details to the Braintree application. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's it. So I'm going to just what just send on the GitHub so you can also check it. So yes, git add all git status और देख लेना ध्यान से ये काम नहीं करेगा तुम लोग टोकन जनरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें आई थिंक गिट इग्नोर में .env फाइल होती है तो .env फाइल पुश नहीं होती है जिससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली तुम प्रोसेस .env से तुम जनरेट नहीं कर पाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा .env खुद का जनरेट बनाना पड़ेगा ठीक है तो ये देख लेना नहीं तो तुम्हें वो ब्रेंट्री प्राइवेट की पब्लिक की ये मर्चेंट आईडी मिलेंगे ही नहीं है ना तो खुद से .env बना के यूज करना तो गिट स्टेटस गिट ऐड हो चुका है सब हाँ गिट स्टेटस गिट कमिट -m generate client token client Braintree payment token and what and integrate in front end. So commit हो गया and now I am going to push it because push origin master. पुश की स्पेलिंग गलत है. Okay, get push origin master. Yes, so now code is pushed inside the GitHub. You can take a latest pull from it. So thank you guys. Thank you, sir. Bye. कल अटेंडेंस सर कल ले लूंगा. Okay, sir. Okay, bye. Bye, sir. Bye, sir.